mo níṣẹ́ ti gbọ́ SPFS TV tó milẹ̀ títí tó ṣàprápra tó tún lè lálejò tó táwọn yọ. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. SPFS TV lórí YouTube subscribe. ẹ̀kọ́ àgbẹ̀ tó yè kóró. ìròyìn lóríṣiríṣi nípa agriculture. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Welcome to another interesting edition of Let's Talk Agric on SPFS TV, Ibadan, African First Agro TV. Thank you so much for giving us your time again this week to enjoy agriculture with us. This is Let's Talk Agric. Get to discuss farm, business, and everything that has to do with the agricultural economy, especially in Nigeria and of course in Africa and globally. As you know, my name is Sisi Teju, and we are going to be having another insightful and engaging discussion this afternoon, because as you have seen our broadcast, our posters, we'll be talking about breeders farming, layers farming today on the show, and our guest is here with us already to do justice to that. In the meantime, I hope you enjoyed your Valentine's Day on Monday. Yes, it's still Valentine's week, and we know that it's not too late to say Happy Valentine's Day to you. You know we love you always, and we are always dedicated to bringing you everything that has to do with agriculture. Just stay tuned to SPFS TV as we bring you today's topic: breeders, farmers. àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó. SPFS TV lórí YouTube subscribe. ẹ̀kọ́ àgbẹ̀ tó yè kóró. ìròyìn lóríṣiríṣi nípa agriculture. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó. ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó. àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó. SPFS TV lórí Facebook, SPFS TV lórí YouTube, SPFS TV lórí Instagram, for your agricultural programs lóríṣiríṣi. àgbẹ̀ ọlọ́sìn ẹja oríire ti dé, ọlọ́sìn adìyẹ má ṣe mí kan rárá. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. àǹtí ṣóò ti gbọ́ mo níṣẹ́ ti gbọ́ SPFS TV tó milẹ̀ títí tó ṣàprápra tó tún lè lálejò tó táwọn yọ. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. SPFS TV lórí YouTube subscribe. ẹ̀kọ́ àgbẹ̀ tó yè kóró. ìròyìn lóríṣiríṣi nípa agriculture. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. SPFS TV lórí Facebook, SPFS TV lórí YouTube, SPFS TV lórí Instagram, for your agricultural programs lóríṣiríṣi. àgbẹ̀ ọlọ́sìn ẹja oríire ti dé, ọlọ́sìn adìyẹ má ṣe mí kan rárá. Welcome back, people. Thank you for joining us on this very insightful episode of Let's Talk Agric on SPFS TV, Africa's first agro TV, live from the city of Ibadan, the city of many firsts. And as I told you earlier, we have our guest in the studio this afternoon in person of Mr. Yusuf Aziz. Thank you so much for Afiz. Thank you for coming on the show this afternoon. Yeah, you're welcome. I hope you enjoyed your Valentine's Day on Monday. Yeah, we thank God. Do farmers do love? I'm just interested about that. All right, people, let's get into business already and talk about breeders, layers, farming. Yes, especially we need you to know what that is all about, how to get into the business, and of course, learn from his experience, how he started, and how he's also flourishing in the business of breeding poultry chicks in Ibadan here. Yeah. He has a farm
popularly called AYS Farm. Yeah, you get that it. is where he is managing. And let's just get down to business, Mr. Yusuf. How long have you been into agribusiness, poultry farming, breeders farming, you know? Good morning, everybody looking at me over there. As she has rightly said, I'm Yusuf Hafiz by name, but the company name is AYS. I've been into this business since late 2014. 2014, so if I'm not mistaken. Well, it's not quite easy, as we all know that Nigeria is a place where it's a land of fittest for the survivor. And as we all know as well, Nigeria is a place where the economy is one of the determinants of the survival of the business as well. Exactly. So with all those things, if we could be able to move it from where we started from till now, and with all these things that I've mentioned earlier, I may say, glory be to God. I thank God. Late 2014, when I started this business, not really poultry business per se. Okay. Agribusiness. Agribusiness, but I initially came into farming through planting palm kernel tree. So my initial intention was just to plant some trees, then to be producing palm kernel. But unfortunately, along the line, with the kind of people I started with, I messed up. Should I say I messed up? Okay, I can say I messed up in the sense that I left those people there, but when I wasn't there, they did it the way they like. But unfortunately, he died. You get it? So as time goes on, I now fully came back to, and I said, okay, since this is happening, can one leave his business behind for somebody to be mismanaging it? Though then there was nothing, that it was something that doesn't, that easy to start with. Then you ventured into? I ventured into poultry farming with broilers. I had no experience. Though when I was small, all these local chicks, I do rear them. You saw your parents doing that? Not really, personally. Oh, yeah, doing like all these local chicken, all those kind of things. They lay egg, they incubate, they do this, they do that. That was it was a very long time ago. But it was when God really wanted you to start something. Is either you like it or not, you just virtually find yourself in it. So no matter how easy or difficult it's going to be, you just find yourself in it. So in essence, Mr. You're saying that by chance you find yourself doing poultry farming? I found myself doing poultry farming. Initially, it wasn't my intention, but the way things played out, I needed to okay, since I wanted to start with this, it doesn't work out then. Something must, be started with. I wasn't staying in Ibadan then. I stayed in Abuja. So it was this poultry business particularly that brought me down to Ibadan particularly. Interesting. So I started with broilers, like 1,000 plus with broilers. But the painful aspect of it was just that the person that I said, okay, you say you know so much about this thing, no matter how brilliant or experienced you are going to be about something, you must have to have a starting point. So this person was like, okay, I know everything. He was the one that did the planting stuff for me, and he failed me. But I followed your back proverb, which says, somebody who did something pains you, for the past can actually do something otherwise. But eventually he messed up completely. He was the same person that's okay, if this is the situation, let us start this way. He
again. We started building the small pen there, you know, managing things. It was the Stay one. in Abuja. No. You came back. When I was about to start with the poultry business, with the broilers, just to raise them for like 6 to 8 weeks and dispose them for frozen chicken. That was the first one that I did. So I started with this person. He has the experience. He knows everything. He knows where to start from, where to go to. But unfortunately, when we finalized the aspect of like, okay, buy this, buy that, where he was seeing some little things, it was, you know, it was going along with me. When we immediately finished building the pen, okay, this is how we started. Okay, we started this thing like this, we started this like. After 1 week of brooding, I couldn't find him any longer. He has gone dead. Wow. He left me with that chicks. He knows that I had no experience. And then when we were doing it, it wasn't as if I said, okay, be doing it. I didn't say because of the fact that I provided the money. Even the money was not the money that was even somewhere. You get it? That was the reason why I said, if God really wanted you to do something, you eventually find yourself doing it. Okay. So with the level at which you got to manage the, sort the fund, borrowing this, that, the savings, everything, what I was just like, experiencing was just that immediately you just put the bed on ground, started brooding, and the initial stage of brooding the bed is like asakoko atikoko. You get it? So there's no way you do it. You sleep in that heat with them. You wake up in that heat with them just for like the first 2-3 weeks. So it's always horrible. At the start. So at the start, and the man left me. Okay, let's pick it up from there, Mr. Yusuf, and talk. You try to tell us some of the key things to put into place before starting, poultry farming, especially breeders farming. Yeah. The breeder aspect of it. Talking of getting a pen. You mentioned you need to have a pen. You don't know anything about it. Need to get somebody that has experience in it to ensure that the business flourishes at the start. Exactly. And then you talked about energy that involves effort, a lot of effort. Financially, physically, spiritually, like praying, like God. This is a journey of no going back. So it's always well, so far so good. I thank God. Alhamdulillah. Alright, people, in case you're just joining us, this is SPFS TV Ibadan, Africa's first Agro TV, where we're still discussing breeders layers farming with Mr. Yusuf Hafiz, who is the manager and CEO of AYS Farm. Interestingly, if you're just joining us, please make sure that you use the comment section, drop your comments, let us know where you are listening from, and also you can ask your questions as we continue the conversation. So, Mr. Yusuf, what are those key things for the key put in place? So if I won't experience me about 8 years now. Sherry, a lot of things or factors we can consider. Now we are starting. Which kind of breed of pets are we starting with? In what capacity are we starting with? What are the available equipment that are available that we are starting with? Those are the things we are considering. Tó bá jẹ́ wípé ẹni tó jẹ́ pé bóyá kàn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní díẹ̀ àbí nǹkan kan díẹ̀ tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn díẹ̀ lọ́dọ̀ tí ó lè jẹ́ púpọ̀ lọ́dọ̀ tèmi lè jẹ́ díẹ̀ lọ́dọ̀ ẹlòmíì. A rí àwọn míì tó jẹ́ pé wọ́n á ní okay ẹ jẹ́ bóyá ní 3 bedroom flat wọ́n ti ń lo 2 bedroom nínú ẹ̀ ó kù just one bedroom
nínú one bedroom yẹn bóyá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn ará ike omi ara nǹkan kéékèèké kankan ike omi ike oúnjẹ but n tó máa ń fẹ́ wá advisable jù òun ni wípé if one can endeavour láti sọ pé okay o iṣẹ́ yìí mo fẹ́ ṣe and we all know that a business with zero knowledge is going nowhere. So if the business if the experience is coming directly or indirectly now we can say okay o fẹ́ ṣe business yìí talent tó mọ̀ tó súnmọ́ ẹ tó ní experience yẹn àbíkẹ́ tó ń ṣe the advice I do give people is tó bá rẹ tó ń ṣe if you can sacrifice little of your time ó jẹ́ a month or few time spend with that person ó lè fẹ́ lówó ó lè má fẹ́ lówó at least it is not everything that will be theoretical so when you are there you be chance to ask questions or something if you can't do that have someone beside you that okay mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí kí ni kí n ṣe mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí kí ni kí n ṣe ìgbésẹ̀ wo ni kí n gbé but in most cases ó máa ń fẹ́ ìdá kó jẹ́ pé kí ẹ tó máa béèrè questions kí ẹ gbọ́ tiẹ̀ ní nǹkan kókè nígbà tí mo lọ ṣe lọ́dọ̀ ẹni báyìí for few time mo really ìyẹn ni question yẹn ó máa base lé lórí but when you are asking okay it's just like okay ẹ tó dẹ̀ dìyẹ́lẹ̀ we have some vaccines some drugs that we administer on timely basis ó dàbí ọmọ kókó ó ní at interval tí wọ́n máa gba vaccine tó bá tó sì kan hàn nígbà mọ́ bẹ́ẹ̀ náà lọ́rọ̀ tiwọn ẹni tó wá dẹ̀ dìyẹ́lẹ̀ tí ò mọ nǹkan tó yẹ kó fẹ́ ṣe ó wá ní ẹdìyẹ wọn ti wọye certain weeks báyìí o ó wá ní nǹkan kan máa ṣe ẹdìyẹ òun o ẹ wá ní ó wá ń bí pé kí ni kò ń ṣe ẹ bá ní ok ẹ lọ fún làsótà kó wá máa bí pé báwo ni màá ṣe làsótà yẹn as a person that you really that somebody ask you a question ẹ ní mo bẹ ṣe máa dáhùn ẹ because by that time tó ń bí yẹn ó ti gbọ́dọ̀ lọ làsótà bí ẹ̀kan àbẹ́ ẹ̀ méjì ẹ wá máa imagine pé ó dẹ̀ ní àwọn procedures tẹ máa put tí ẹ bá kọ́ put across kẹ́ ẹ tó lo làsótà àwọn procedures yẹn kò mọ̀ ṣé ẹ̀yin lè má ṣe sọ fún pé wàá kọ́kọ́ ṣe báyìí ẹ mọ̀ so it's just like giving somebody an idea that might not be useful tí ẹ̀yin gan mọ̀ pé kò lè wà useful so to now wanted to give that advice is going to look as if this is going to be a wasted effort kó tó lo làsótà wàá kọ́ staff ẹ̀dìyẹ lómi for some hours tó bá fẹ́ fún ọ tó yẹ pé wọ́n lo water treatment nínú omi wọn yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ constantly at least actually wọ́n sọ pé wọ́n be 24 hours before ẹ ti gbọ́dọ̀ withdraw water treatment yẹn or you can decide to be 24 hours kí omi lásán kó fi flush the residual component of the water treatment tó wà ní body system wọn kó fi flush because fasting and water treatment wọn gbọ́dọ̀ jọ pàdé ó máa bà fasting yẹn jẹ́ are you getting it nígbà tí wọ́n á béèrè question yẹn kí n máa fẹ́ nǹkan kan bá máa ṣàdé ẹni kó lọ làsótà ẹ ṣe ẹ máa bí pé ṣé òun lo water treatment ṣé wàá yọ water treatment kúrò ṣé ìgbàlódé ti lọ you know so ká ní pé ó ti súnmọ́ wọn díẹ̀ láti ilẹ̀ ni gbogbo àwọn fundamental tí tó bá tẹ̀ máa béèrè question á jẹ́ question tó máa rẹ̀ pẹ̀pà tó fi lè mẹ́ni béèrè question báyìí ó mì pé ó ti graduate from one level to another kì í wá ṣe pé báwo ni máa ṣe lò làsótà. so ìtàn ìdè wa sọ pé kókó ni pé experience only baba before you start. It counts a lot. It counts a lot. You know, many of our graduates, some of them, even before they graduate, they go for internship. Yeah. One know what can share, Ben. go and intern at the company, go and see how they do it so that you can learn and see how those things are done. Even in this business, in agribusiness, you're interested in being an agripreneur, you need to have the experience. You need to go for internship, go on first. You know, just look at how things are done before you start your own business so that you don't get frustrated. Exactly. And poultry business is highly frustrating. It's highly frustrating. We'll get into that. All right, let's talk about the start of the business again. Okay. What kind of breeds are considered for breeders? Àti sọ layers mi lórí ètò yìí. Okay. Ìyàlejò wọn gbà wọ́n sọ fún wa pé ó ní ọmọ àdìrẹ tí èèyàn máa mú fún layers. Ṣé ti àwọn ìta fi máa ń ṣe breeding for meat
for the one that you just dispose after some weeks, are they different from layers? What kind of breed are they? Come again with your question. I'm talking about the breeders. Okay. The kind of breed that you use for, the kind of chicken for breeders. The one Okay. that we use for raising of meat, not for Okay. eggs. Okay. What kind of breed are they? Báwo lèèyàn ṣe ń dá wọn mọ̀? Yeah, ṣe rí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹ sọ pé ẹnìkan ti wá tẹ́lẹ̀ tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa layers. Yes, sir. That is pullet layers. Pullet layers produces commercial eggs. The one that we eat. The one that we eat. Okay. Now, production of that commercial eggs, that is the final stage For those layers. for the pullet layers. Okay. That's their final stage. So, but when we talk of breeders, nígbà tó ń bá yé tán, iṣẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ tí wàá bẹ̀rẹ̀. Ṣé irú ẹyin tá à ń jẹ náà làwọn náà máa ń yé? Ẹyin wọn ṣe é jẹ. Àmọ́ tí nǹkan kan ò bá ṣe wọn tẹ́ bá fi jẹ, ẹ̀yin yóò mọ̀ lọ́kàn àrí pé gbèsè lè jẹ. Thank you. Now, for instance, tẹ́ bá fẹ́ lọ rẹ ẹyin kan tà, wọ́n tà ní bí a fi 70 naira, 60 naira. Ẹyin breeders is like I'm a bit deviating from your question pé irú breed wo. Okay. Question yẹn ó ti, should I say, kò wá láti starting point, ó ti lọ sí the end. Okay. Are you getting it? Now, tí wọ́n bá produce ẹyin yẹn, ètò bá jẹ́ crack a lè jẹ. Ètò bá rí pé amúdání báyìí shape ẹ̀ ò look like normal egg shape, àti rí pé ó ṣeé ṣe kí irú ọmọ ẹdìyẹ kó má jáde. Ó dẹ̀ ṣeé ṣe kó jẹ́ pé tó bá jáde kó ní deformity. Ó dẹ̀ tún ṣeé ṣe, ó ṣàṣe pé ká má rí lò. Tàbá ni ẹ torí kẹ́yìn lè bá a pọ̀ à ń kó wọn lọ sí hatchery bẹ́ẹ̀. Ẹ máa sanwó hatching cost lórí ẹyin ẹyọ kan tẹ́ rí pé kò ṣe dáadáa yẹn tẹ́ fagídí gbé lọ. Tẹ́ bá wá gbé níbẹ̀ táwọn náà bá rí wọ́n máa reject ẹ̀. Àmọ́ táwọn bá rí ẹ máa sanwó ẹ̀, nígbà tó bá padà sanwó ẹ̀ tán kò tún wá ní jáde, ẹ ti sanwó hatching, ọmọ ẹ̀dì ọ̀tún jáde, wọ́n àìtẹ́ ṣe wá fẹ́ kàn jẹ́. Are you getting it? Ìdí tí mo ṣá sọ pé gbèsè ni èèyàn jẹ ni nǹkan kan ò ṣe ẹyin tẹ́ fi jẹ́. Nísìn, the current market price of broiler is 400 naira plus to 500. Àárín yẹn ló wà. How many weeks? Day old. Day old. Interesting. Nítorí pé ẹyin tí ẹlẹ́fẹ́ jẹ yẹn à ń kó lọ àmọ́ tó máa dọ́mọ àmọ́ tí ò ní dọ́mọ. So if you pick anyone at random pé ẹ fẹ́ jẹ, ó ṣe ṣe kó jẹ́ pé tó máa dọ́mọ lẹ́mú. So kàkà kẹ́lẹ́ rẹ̀ yín 70 naira 400 plus náà bá yọ owó àṣìn ó sì máa kó bí 4 plus. Ṣé o ṣe rí pé gbèsè lè yẹn jẹ yẹn. So and you are going to derive the same thing from both eggs. Are you getting it? So now ẹ wá ń sọ nǹkan lẹ́ẹ̀kan pé báwo ni wọ́n ṣe máa ń dẹ́dì yẹn mọ̀ àbí kankan. Àwọn breeders ẹni báwo ni wọ́n ṣe máa dá ọmọ ìtàn yẹn fẹ́ dà lẹ́mọ̀ tó máa jẹ́ tó dà. Ìpele ọmọ tẹ̀yìn sọ yẹn ó ti di ìpele kẹta. In the process. In the okay, let me put it this way. Ìdíyẹ tá à ń pè ní breeder yìí, we also call them PS, parent stock. Àwọn tó bí àwọn, they call them GPS. GPS, grandparent stock. Okay. Now, èyí tí àwọn broiler tá à ń sọ yìí, àwọn ni final stage wọn for consumption. Now, ṣé wá rí tó bá sọ wípé irú GPS yẹn, àwọn big farms, big farms, I don't want to mention names, big farms, àwọn ni wọ́n ń kó àwọn ẹyin yẹn wọlé tó bá àṣẹ
ó di GPS ẹyin GPS yẹn ó di GPS tó bá di GPS náà GPS yẹn òun láṣẹ wọn wá yí ẹyin míì tán máa hash tó dẹ̀ máa di PS táwa ṣe máa lọ rà lọ́dọ̀ wọn. And the current market price for the GPS for the PS9 for day hold is about 2,750. Are you getting it? So now if you now do it that way, nígbà tá a bá gbà wọlé tán ọmọ tí wọn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá di broiler táwa jẹ láàrin 6, 7, 8 weeks or ibi tẹ́ bá lè sílẹ̀. Òun náà ń lò ní gbogbo e-trace gbogbo àwọn yẹn ẹ ti understand. So ìyá àwọn PS yẹn wọ́n sì ní ability to stay longer than àwọn bẹ́ẹ̀ náà lè dàgbà dídá wẹ́kọ́sì wọn dé o but dídà tí ẹ bá ń sìn wọ́n tó bá ń pẹ́ jù wọn ní ìwúlò mọ́. They are meant for meat production. Why their mother which is the PS they are meant for the production. So wọ́n dẹ̀ calculate pé at least pé last one tí wọ́n calculate one should be 64 weeks. 64 minus 52 that's about 12 weeks. Are you getting it? So that is 1 year 3 months. Nǹkan tí wọ́n calculate wọn pé kán lò it now depends on the management of the breast ló máa determine bí wọ́n ṣe máa pẹ́ sí. But àwọn ọmọ wọn tó bá ti di kó bá ti dàgbà tó ṣe kílẹ̀ tí oúnjẹ tẹ́ bá ń fún wọn then it's a waste because they are meant for meat production not for reproduction. So bẹ́ẹ̀ bá ṣe wá fẹ́ mọ irú ọmọ ìdíyẹ tẹ́ fẹ́ gbà tẹ́ fẹ́ dà á lẹ̀ tó wáyé fún yín ní broiler because ẹni báwo ni wọ́n ṣe máa mọ ìdíyẹ ọmọ ìdíyẹ tó dá tí wọ́n máa dà á lẹ̀ kò sọ ọmọ ìdíyẹ tí ò dá. It all depends on management. Now lórí management yẹn a lot of things ló máa ń transpire tí ìyá bá jẹun tó dáa á hàn lára ọmọ ẹ̀ tí ìyá bá lóògùn tó dáa á hàn lára ọmọ ẹ̀. Yes so mi wàá fẹ́ dárúkọ pàṣẹ pẹ̀lú bó bá ṣe dáa sí àwọn ẹdìyẹ kan wà tó jẹ́ pé tó bá dàgbà tán àbíkẹ́ tí ò tí ì dàgbà tán ó dàbí ẹdìyẹ kan tó fi ṣe jingle Christmas ní time kan bá ẹdìyẹ tí ò níyẹ lára báyìí tó tí wọ́n máa ń jó báyìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn ẹdìyẹ ṣe rí their labs are muscular their shoulder muscular their chest is muscular everything so kò síbi tó bá ti paálẹ̀ báyìí ẹ máa gùn tí wọ́n á fi gé tán ni. But I don't want to be mentioning the name of breed because each farm that said they import the eggs of the DPS ni wọ́n ní orúkọ breed tiwọn. Tẹ́ bá dárúkọ farm báyìí àwọn náà ní breed báyìí tẹ́ bá dárúkọ farm báyìí àwọn náà ní breed yẹn tẹ́ bá dárúkọ farm báyìí àwọn náà ní breed yẹn. So if I should mention any name of those breeds àwọn tí wọ́n ń gbọ́ mí sọ wọ́n ti mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ bí báyìí ni mo dárúkọ yẹn. Ṣé ti understand? So by the virtue of that ẹni tó bá tún wá dẹ́dìyẹ mọ̀ to an extent a tún wá tún padà wá rí i pé ok ẹdìyẹ tí máa yìí sọ yìí o ẹdìyẹ báyìí ló máa ń rí bẹ́ẹ̀. So láti wá ọmọ ẹdìyẹ tó dáa kò ń ṣe nǹkan tó le if you are really into that business nígbà tẹ́ bá dọ́jà because ibi tẹ́ ti fẹ́ lọ ra ọjà yẹn aside from the hatchery then you go to the floor ibi tó ti ń trade there just like a stock exchange market. Because tí ọmọ ẹdìyẹ yẹn bá ready we the farmer the hatcher if we give them okay this is the bet they can't say this is the price not until the day of the market day. So the market day dictates the price at which they sell. So tẹ́ bá wẹ ẹdìyẹ tó dáa tẹ́ bá gbẹ ẹdìyẹ lọ́dọ̀ ilé mi tẹ́ bá rí ẹdìyẹ máa ṣe dáadáa kí wọ́n má ti dìde lẹ your management is going to be constant. Ẹdìyẹ kò be sometimes attached nítorí pé bóyá time tí wọ́n produce ẹyin yẹn ìyá wọn ń ṣàìsàn kan gbà yẹn ní time tó yẹ yẹn so ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àìsàn yẹn ó lè ṣe é ṣe kó affect àwọn ẹ̀ láti dé old kọ́ máa ṣe dáadáa but that same ẹdìyẹ náà ó jẹ́ pé time tó yẹ yẹn àlàáfíà wà lára ẹ̀ dáadáa ó ṣe dáadáa so mẹ́rin bá dé ẹ̀ka ìgbẹ́ náà ọ̀rọ̀ náà padà ṣe kiri but á jẹ́ kọ́kànlé àti jẹ́ pé kò wá síbẹ̀ díẹ̀ ṣe lè dá tó gbà mí kò síbi òṣèlú tó fẹ́ sí flop ẹdìyẹ lè máa ẹdìyẹ bí ló dájú ẹdìyẹ bí ló dájú ẹdìyẹ bí ló dájú ẹ lè padà gbà kó yọwọ́ but if you really understand the business
ilé ìwà bẹ́ẹ̀ nìyẹn o it could cost you millions tó bá ti wá bẹ́ẹ̀ ó ti wá bẹ́ẹ̀ nìyẹn àti wọn pé bóyá wọn ò ṣe dá bóyá ẹ máa tà wọ́n dà lórí o bóyá kan máa fẹ́ sí wọn pé ẹ fọ́jà ti fún wa lówó oúnjẹ wọn padà tọ́jà ti fún wa ní bọ̀kọ̀ wọ́ ọ̀tẹ̀ pé ẹ káta ni nígbà tó ti ń sanwó òṣìṣẹ́ ẹ kú jà fẹ́ kàn fún àwọn kó sanwó oúnjẹ kó dẹ̀ sanwó òṣìṣẹ́ èyí tó kù àwọn bá ṣe máa yí mọ́ tí ò bá ti di lẹ́fù pé wọ́n fún wa ní nǹkan kan mọ́ rárá you get it so nígbà tẹ bá dọ́jà lẹ́nu tẹgbẹ́ díẹ̀ kan tẹgbà kejì tẹgbà ẹ̀dìyẹ máa ṣe dáadáa tẹgbà bíi kò ṣe dáadáa fúnra ara yín lẹ máa sọ pé ẹ̀dìyẹ bí báyìí ni mo fẹ́ o tó rẹ́dì tí ẹ bá sọ pé ẹ̀dìyẹ kan báyìí ló da pàtó ẹ̀dìyẹ tó da lẹ́nu ó lè ní problem lọ́la. So in essence, you are saying management is what matters. Management is what it's what matters most, but ẹ̀dìyẹ gangan náà fúnra rẹ̀ mo ti sọ from the parents at times but tí management yìí bá kọ àwọn management kan wà àwọn ìdíyẹ kan ya wèrè débi pé kẹ máa gbóúnjẹ tó yẹ kí family ìjà fún ọba ìkọ́ àbá kú má padà kú náà ni kò sírú abẹ́rẹ́ òun kò sírú ògùn tẹ́ fẹ́ fún wọn so òun wá bẹ́ẹ̀ nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni Still talking about the program Let's Talk Agric with that family. Do stay with us. SPFS TV tómilẹ̀ títí tó ṣàprápra tó tún lè lálejò tó táwọn yọ. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ọ̀dà ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. àǹtí ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. SPFS TV lórí YouTube subscribe ẹ̀kọ́ àgbẹ̀ tó yè kóró ìròyìn lóríṣiríṣi nípa agriculture. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ọ̀dà ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. àǹtí ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. SPFS TV lórí Facebook SPFS TV lórí YouTube SPFS TV lórí Instagram for your agricultural programs lóríṣiríṣi àgbẹ̀ ọlọ́sìn ẹja oríire ti dé ọlọ́sìn adìyẹ má ṣe mí kan rárá. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ọ̀dà ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. àǹtí ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ẹ̀yin àgbẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ mo níṣẹ́ ti gbọ́ SPFS TV tómilẹ̀ títí tó ṣàprápra tó tún lè lálejò tó táwọn yọ. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ọ̀dà ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. àǹtí ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. SPFS TV lórí YouTube subscribe ẹ̀kọ́ àgbẹ̀ tó yè kóró ìròyìn lóríṣiríṣi nípa agriculture. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ọ̀dà ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. àǹtí ṣó. Yes, it's still SPFS TV here in the city of Ibadan, Africa's first agro TV, where we are still discussing breeders farming, layers farming with Mr. Yusuf this afternoon, the manager and CEO of AYS Farm. Thank you so much for being a part of the program. You're welcome. Now let's look at the aspect of trying to differentiate layers farming from breeders farming. Kí ni ìyàtọ̀ láàrin àwọn breeders birds àti àwọn tá a pè ní layers birds? Bó la ṣe ń da àwọn ọmọ kí ni ìyàtọ̀ láàrin àwọn méjèèjì? Ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn méjèèjì kò ṣe kékeré. Let's first take a look at it from the aspect of the cost of stocking them. Stocking. Yeah. If not for now, tí owó pullet, àwọn pullet yẹn don't produce commercial eggs as you have said earlier. They are day old now. Tí bá pé sin tó ti wọ́n ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ it was 200 plus. As àtìgbà tó wà ní bí i 200 plus. Wọ́n ti ń tẹ́lẹ̀ ní bí i 2,000. Wọ́n ti ń ta breeders ní which is the present stock. Wọ́n ti ń ta ní 2,500.
So not quite long, but the 2,750. TB is under 400. Now imagine if you want to stock 500 birds, both breeds. Imagine the cost. Now, kí n má gbára lásìkò tó pọ̀ ní orí breeders yẹn, gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé tí pullet layers bá ti jẹ́ ẹyin tiẹ̀ sílẹ̀ báyìí pa tẹ́ bá ti jẹ́ ó ti tán. Tí layers, yes, which is parent stock, which is breeder, tó bá jẹ́ ẹyin tiẹ̀ lẹ̀ báyìí, another journey begins. The journey that begins from that are many. Ní ètò jẹ́ wípé tí pullet bá ti jẹ́ ẹyin tiẹ̀ tán, ẹ ti mọ iye tẹ́ ẹ fẹ́ rí lórí ẹ̀. Tí breeder bá yẹ ẹyin tiẹ̀ tán, ẹ ti mọ iye tẹ́ ẹ fẹ́ rí o. No. They could be productive in farm in terms of percentage of production. It could be 80%, it could be 90%, it could be 95%, it could be any percent, a reasonable percentage of performance. If the percentage of the fertility in hatchery or the percentage of dashability in hatchery is not reasonable, their good performance of percentage of their performance on farm is useless. Ẹyin tá a ti jẹ tó jẹ́ ti pullet àwọn pé yẹn ti lọ. Now wọ́n bá yẹ ẹyin tí wọ́n lẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ òun gbọ́dọ̀ pa. Ìyẹn tó máa fi tó bá jẹ́ pé 7 days stocking lẹ́ ṣe ní because wọ́n máa hatch ní hatchery. Ẹlòmíràn ìsàpò máa mú once in a week. Ẹlòmíràn ìsàpò máa mú twice in a week, which is Sunday and Tuesday and Wednesday. That is the hatching day in a week. Monday and Thursday, that is the 2 market day in a week. So ọjà tó bá hatch ní Sunday ní Monday, ètò bá hatch ní Wednesday, wọ́n tà ní Thursday. If you have not decided pé ìjọ kan lè fẹ́ mú nínú, if you decide to be hatching your eggs on Sunday, that means ọjọ́ Saturday lè máa kó gbogbo ẹyin wá sí hatchery. That means every 7 days. tó yà pọ̀jọ́ Wednesday there's a fẹ́ máa hatch, that means every Tuesday ẹ̀ máa kẹ́yìn wá sí hatchery. Now ṣe wá rí at the point that tí breeder bá yẹ ẹyin tiẹ̀ sílẹ̀ tán ó tó yẹ ẹyin yẹn lẹ̀, ẹyin ẹ̀ pullet máa ń yẹ ẹyin tiẹ̀ tó bá ti jẹun tán, breeder náà máa yẹ ẹyin tiẹ̀ náà tó bá ti jẹun tán o. Bó tún ní nǹkan tá a tún gbọ́dọ̀ ṣe fún wọn kí ẹyin yẹn tó lè ní chances àti dọ́mọ̀. Ó kú sọ́nà méjì. Àwọn tó bá ṣe breeders wọ́n máa dà sílẹ̀ lẹ̀. That's floor rearing. Àwa kan tá a bá ṣe nílẹ̀ lẹ̀ láti day hold tó bá ti over bí 5-6 weeks àmúpọ̀ sínú cage. Nínú cage yẹn ni wọ́n á ti parí life wọn. Àwọn tó wá ṣe tí wọ́n lẹ̀lẹ̀ yẹn, àwọn males àárín wọn ni wọ́n máa cross wọn fúnra ra wọn. If the males are not crossing them, they will lay. It doesn't disturb their performance on farm. Yeah, I'm talking of breeders now. It doesn't disturb their performance on farm if the male are not crossing them. Amẹ́yìn wọn ò ní dánmọ́ o. That's the flooring aspect. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo lè má ti pẹ́ tó lẹ́nu náà níbi iṣẹ́ business yìí, but at least I acquired this experience in a very hard way. Ẹni tí mo lájọ bẹ̀rẹ̀ tó sá lọ yẹn tiẹ̀ kékeré ní tiẹ̀ nìyẹn. A lot.
So with the strength of God Almighty, I could be able to withstand it. So èyí tó ṣe lẹ́lẹ̀ àkọ́ cross kó tó lè dánmọ́ ṣe àpá àwọn ti bí yẹn kọ́kàn yẹ yín lẹ̀kẹ́kàn jẹ́ ni gbogbo tó fẹ́ fi yẹ yín yẹn ó ti wà ní oúnjẹ yẹn tó bá wá cross tán ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n á ṣe normal tó bá jẹ́ pé standard farm ni wọ́n tó kẹ́yìn lọ sí Agric nínú ibi tẹ́yìn máa wà pẹ́yìn àtàwọn àti pọ̀lọ́sí ó gbọ́dọ̀ jẹun kóòdù ibi tí èsì máa wà 24/7 ibi tẹ́ bá kó ẹyin sí ó ní certain temperature tí ẹyin yẹn gbọ́dọ̀ wà tó gbọ́dọ̀ maintain kó tó wọnú Agric tó bá ti fi lè mú tó ti fi lè experience heat for some certain hours ẹyin yẹn ti assume pé wọ́n ti ní kó máa incubate. Are you getting it? Ó ti assume pé okay I think it's because the temperature at which he's experiencing temperature tó yẹ kó fi bẹ̀rẹ̀ láti máa incubate of which kò tí ì yẹ kó ti máa incubate tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò ẹyin yẹn dénú Agric kó tó di time tó yẹ kó incubate ìní àti dọmọ yẹn náà ń pè ní early hatching kò dẹ̀ sọ́jà tó bá ti expose heat ó ti assume pé ó ti bẹ̀rẹ̀ incubating. Are you getting it? So now tó bá ṣe gbọ́dọ̀ mú òun gbọ́dọ̀ pa òun gbọ́dọ̀ dá sí gbogbo tí mò ń ká lẹ̀ yẹ ti gbà wípé ti jẹ ẹyin pílẹ̀tì o tó bá ṣe wá wọnú incubator a ṣe wá lò 21 days. 21 whole days. Before few days to that 21 before that 21 days there's something we call candling like maybe day 18 17 or so ó depend lórí báwọn mi bá ṣe sínú mẹ́ṣin ó wá nìkan tán máa fi wò ẹyin wo ló ní chance láti dọmọ. Are you getting it? Èyí tó bá ní chance láti dọmọ wọn á kó sọ́tọ̀ èyí tó bá ní chance láti dọmọ ìyẹn là ń pè ní infertile ìyẹn ò wà fertile. I'm still talking of ẹdìyẹ lẹ́lẹ̀ ìyẹn ò wà fertile èyí tó wà fertile yẹn nínú tó wá ní chance àti dọmọ yẹn ìjọ tó bá tún fẹ́ hatch wípé wọ́n dọmọ tán àwọn kan tún ní dọmọ nú ẹ̀ you could have banga òbú ẹyin yeah you have banga they could have dead shell and some other things like that kó tó wá di pọ̀ ọmọ yẹn máa jáde but ọmọ yẹn bá jáde with a reasonable percentage ó yẹ kó lè pay off fún èyí tí ò dọmọ àti tí ò hatch àti every other things. Are you getting it? Ṣé wá rí tìlẹ́lẹ̀ yẹn akọ ló ń cross wọn àmọ́ tinú cage àwa la máa gba a máa pè símẹ̀ gbogbo ara pè símẹ̀ lórí dánmọ́ but when we are between ourselves we call it sperm àwa la máa gbà lára akọ fúnra wa ti ní kọ̀ǹténà tó máa fi ń gbà tákọ ẹdìyẹ kan bá gun ẹdìyẹ kan sperm tó máa wé sí lẹ́ẹ̀kan àwa lè lò fẹ́ di ẹ̀mẹ́wàá. That is why the required number of maize of birds on ground is higher than the one in cage because our máa bá wọn manage ẹni àwọn làwọn máa lọ lò fúnra ara wọn. bá ti wá gbà ó ti nu kọ̀ǹténà kan tá a máa gbà sí àtẹ́lẹwọ́ wa yóò ń gbóná o gbọ́dọ̀ ní contact pẹ̀lú kọ̀ǹténà yẹn direct àtẹ́lẹwọ́ tó ń gbóná yẹn tó bá ní contact pẹ̀lú ẹ̀ direct ó máa rí potency sperm yẹn. Cotton wool wọ́n á fi round etí kọ̀ǹténà ó dàbí ṣé tọ́nẹ̀ ló máa fi àrọ kékeré báyìí ó ní red baby but as business are going àwọn red baby ẹbí kó jábọ́ kó fọ́ a improvise níta àwọn ló fúnra wa lẹ́yìn tó bá wé òwú mọ́ ní kinní báyìí ọwọ́ tí wọ́n á tún fi mú kinní yẹn dání ó gbọ́dọ̀ jọ̀wọ́ tó ní glove. That is my own instruction for the farm so that ó máa hard fún pap tó ń wọ̀mù yìí láti ní contact pẹ̀lú nǹkan tó wà nù kọ̀ǹténà yẹn láti bàjẹ́ táwa ti wá gbà bẹ́ẹ̀ within 10 to 15 minutes gbọ́dọ̀ lò tán the more it stay
the longer it stay, the more it gets. Loses its process. At the end of the day, tàbá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn wà ní àǹfààní àti pé ẹdìyẹ yìí kò ṣe dáadáa bọ̀ nílẹ̀ ẹlẹ̀ wọn lè mọ̀. Ẹ máa rí ẹ máa rákọ̀ mi ó máa mọ̀ níta bo ápèjì gidigidi ẹ̀rọ kò dì ó gùn ni àmọ́ kò ṣe tó yẹ kó ṣe. Torí pé àwọn làwọn àgbà fúnra ẹdìyẹ yìí ò ṣe dáadáa ẹdìyẹ yìí ò ṣe dáadáa ẹdìyẹ yìí ò ṣe dáadáa ẹ ṣàwọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kí ni problem wọn. Sperm could be watery, it could be too small, it could be anything. But nílẹ̀ ẹlẹ̀ ní ìdíkọ̀ láti mọ̀. Wàá máa tètè mọ̀ because kẹ́ ẹ tó mọ̀ ó di the 4th week tẹ́ bá gbẹ̀yìn ẹ lọ sí Agric. Kẹ́ ẹ tó mọ̀ pé something has been happening for over 4 weeks. And at that time the damage has been done. Yeah, it was after that the 4th week then you now start the correction of the error or the problem that started 4 weeks ago because it is not a immediate something tẹ́ máa rí. So tẹ́ bá ti wá sí lọ bẹ́ẹ̀ yẹn so ẹ wá padà wá rí sí pé bullet ẹgbẹ́ tó fi àtọ̀tọ̀ síra wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Now aside from that the when we are doing this thing ourselves we call it AI, artificial insemination, because we collected the sperm ourselves and we inserted it ourselves. So the process of collecting it from the male and the process of inserting it to the female also. Ó ní tó máa ṣe fún akọ tá a fi da tẹ́lẹ̀ ó tún ní tó gbọ́dọ̀ jáde lára abo tó máa kìkì ní ẹ̀bọ̀. So ibẹ̀ yẹn gangan ni ojú bíi ti kìíní gbọ́dọ̀ bá wọlé ojú méjì ló wà ń bẹ níbi we call it coca. So tí ó bá jáde báyìí á dàbí òròbó á lójú méjì ojú kan bí ojú bíi ti ilé ìgbẹ́ ojú bíi ti bẹ̀rẹ̀ ti fertility sí wọn àdúgbò níbọ̀ àwọn akọ àyànjú yẹn àwọn tó wà nílẹ̀ fúnra wọn but àwa la gbọ́dọ̀ ṣe yẹn fúnra wa. So the difference between them is so wide. Trying to follow us on this conversation because it's really quite, if you let me say it's lectureful, if I can say it. A lot of differences between the two, growing poultry for breeders, growing poultry for layers. Quite, a lot of difference between the two. But you have to period, no one is your the character one will be character lọ sí Agric so to the chick it needs 21 days in Agric before it becomes chicks. Okay, now after it becomes chicks the bag go to market she go go no matter I don't want request I want the particular sex of chicks. If there's a rule that request makes some request, how do you determine the sex of those chicks? That sex. The sex of maybe female or male. Our chicks at that stage. Now, when we talk of parent stock, also personal energy. Okay, back to parent stock. The parent stock for bullet layers. The parent stock for breeder for broiler layers. Don't mix it. Breeder, layers, broiler. Breeder, layers, breeder, broiler. Èyí tó jẹ́ bullet yẹn, bullet breeders yẹn. Ọmọ táwọn máa bí òun ni èyí tó máa yé ẹyin tó máa jẹ. At the point in Agric, wọ́n máa sex àwọn yẹn. We have some people called sexer. I know from dayhood wọ́n ti máa bọ̀ yàtọ̀ láàrin akọ àtabo. So they have their ways of doing it. So they work for the big companies and that one works
the method applicable when the breeders okay don't let me get it confusing. So tí ọmọ àwọn yẹn bá ti délẹ̀ wọ́n á sex ẹ̀ wọ́n á yọ abo okay ìyẹn ò ní ìdí pé wọ́n sex ẹ̀ lójú ẹ̀ tí wọ́n white cockerel òun ni akọ púlẹ̀tì tó ń yẹ yìí jíjẹ you get it láti wọ́n kọ́ máa ṣàbáyé wọ́n máa ṣàbáyé so abo ẹ̀ làwọn èèyàn need akọ yẹn wọ́n need ẹ̀ so làwọn èèyàn máa fi ṣe cockerel reason táwọn èèyàn ṣe kí sábà request fún cockerel ni pé òun tètè ń dàgbà kò ń yin wọ́ you get it but ọmọ broiler òun kò ní you can differentiate it but tí wọ́n bá fẹ́ rà wọ́n kì í differentiate ẹ̀ you get it broiler tá à ń jẹ ní 4, 5, 6 weeks yẹn tí wọ́n bá fẹ́ rà ní day old wọ́n kì í differentiate ẹ̀ broiler is broiler ẹ kó o but broiler táwa sọ yẹn nígbà tí ìyá tí wọ́n máa bí ọmọ tiwọn ló jẹ́ pullet tí wọ́n máa yé ẹyin tá a máa jẹ are you getting it so bó ṣe wá yé ẹyin tá a máa jẹ yẹn sìn láti day old yẹn abo làwọn èèyàn need so ẹ gbọ́dọ̀ ti yọ akọ ọbẹ̀ kúrò wọn need akọ wọn fẹ́ tó wọn máa yé akọ ò lè yé fẹ́yìn jíjẹ but ọmọ tó jẹ́ títí broiler ìyẹn àtakọ àtabo within 4, 5, 6 weeks nípa ti because the same àwọn yẹn máa ń the same growth but akọ máa ń yọ jù wọn lọ but wọn kì í differentiate yẹn you get it so tó bá jẹ́ pé títí pé wọ́n sex àbí nǹkan kan ni so ibi tí sexing tún ti máa ń sábà ń work irú PS táwa lọ rà yẹn sí which is parent stock are you getting it káwa tó lọ rà lọ́dọ̀ wọn wọ́n á ti sex yẹ wọ́n á yọ akọ sọ́tọ̀ wọ́n á yọ abo sọ́tọ̀ wọ́n á wá gé kankan nínú ẹsẹ̀ akọ yẹn wọ́n á gé for identification so àwọn èèyàn á ṣiṣẹ́ yẹn láti kékeré akọrin aborin akọrin aborin akọrin aborin torí pé wọ́n jẹ́ white ẹ̀rí differentiate wọn but àwọn pullet tí bí yẹn tó ń yẹ ẹyin jíjẹ yẹn láti kékeré èyí tó jẹ́ abo òun máa red tàbí brown èyí tó jẹ́ ti bí akọ yẹn white nìyẹn so máa ń ṣe láti differentiate but àwọn tó jẹ́ the same colour which is the parent stock nígbà tó wà ní day old you have to what they have to sex them but ọmọ táwọn parent stock yẹn bá bí kò ní ìdíkẹ́ differentiate yẹn their growth is always good is always good to grow anything from 6, 4, 5 weeks whatever for consumption so tẹ́ bá lè differentiate yẹn kò ní the same lifespan ọjọ́ fẹ́ lò tẹ́ máa fi pa wọ́n fún jíjẹ. Finally, insightful revelation here concerning broilers, layers, let's say poultry farming in general. Yeah. Because Mr. Yusuf has been able to touch almost every aspect of it on the program today. We are going to go on a short break now, and when we come back, we'll be concluding our conversation this afternoon on the topic for the day. Still talking breeders, layers farming on SPFS TV. So stay with us. oníṣẹ́ ti gbọ́ SPFS TV tó milẹ̀ títí tó ṣàprápra tó tún lè lálejò tó táwọn yọ. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó ọ̀dà ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó àǹtí ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó SPFS TV lórí YouTube subscribe ẹ̀kọ́ àgbẹ̀ tó yè kóró. ìròyìn lóríṣiríṣi nípa agriculture. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ọ̀dà ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. àǹtí ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. SPFS TV lórí Facebook, SPFS TV lórí YouTube, SPFS TV lórí Instagram for your agricultural programs lóríṣiríṣi. àgbẹ̀ ọlọ́sìn ẹja oríire ti dé, ọlọ́sìn adìyẹ má ṣe mí kan rárá. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ọ̀dà ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. àǹtí ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. ẹ̀yin àgbẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní. mo níṣẹ́ ti gbọ́ SPFS TV tó milẹ̀ títí tó
ṣàpràprà tó tún lè lálejò tó táwọn yọ. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. SPFS TV lórí YouTube subscribe. Ẹ̀kọ́ àgbẹ̀ tó yè kóró. Ìròyìn lóríṣiríṣi nípa agriculture. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. Ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. Àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. Ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. SPFS TV lórí Facebook. SPFS TV lórí YouTube. SPFS TV lórí Instagram. For your agricultural programs lóríṣiríṣi. Àgbẹ̀ ọlọ́sìn ẹja oríire ti dé. Ọlọ́sìn adìyẹ má ṣe mí kan rárá. SPFS TV òun ní ká máa. Mo níṣẹ́ ẹ ti gbọ́ SPFS TV tómilẹ̀ títí tó ṣàpràprà tó tún lè lálejò tó táwọn yọ. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. SPFS TV lórí YouTube subscribe. Ẹ̀kọ́ àgbẹ̀ tó yè kóró. Ìròyìn lóríṣiríṣi nípa agriculture. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. Ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. Àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. Ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. SPFS TV lórí Facebook. SPFS TV lórí YouTube. SPFS TV lórí Instagram. For your agricultural programs lóríṣiríṣi. Àgbẹ̀ ọlọ́sìn ẹja oríire ti dé. Today on SPFS TV, let's talk Agric. You're still speaking with Mr. Yusuf. Program, Mr. Yusuf, please let me really say at this point that he sounds like a lecturer. Really, he has, you know that he's a resourceful person. But sometimes one thing important about pass through, detail. So ó ti dìtàn lẹ́nu ó tún ti wá di nǹkan tó ẹ̀pẹ́ yìí náà lè fún àwọn ará ilé pé ẹ ṣe báyìí kó lè bá rí bó ti yẹ kó rí. Wọ́n tún ìbéèrè kan fún àlejò wa ká tún máa lọ lórí ètò pé látẹ̀lẹ̀ ó ti máa ń dàbí ìgbà kan rí tí èmi náà ra ẹni pé ó ti ẹ̀fẹ́ jẹ́ ẹyin òun fún pẹ́ẹ́bí sí rice. I wanted to cook the egg and then I cooked two. Then I was trying to peel off the shell of the second one. I was scared. Every time I mean, anybody mo fẹ́ jẹ, ó ti jẹ́ ọmọ adìyẹ rẹ̀, ẹ̀rù wà fún consult sílẹ̀ ni. Additional gift enough for you. Additional gift. How could it have happened? Sherry, we talk about crossing. Money without crossing, wọ́n á yé o. Àbẹ́yìn ò ní ṣe kí ni. Ẹyin tó bá wà fún commercial eggs, yìí kò sí ìtì tó lè mú kàkà tó máa fi dọmọ ó máa bàjẹ́ ni. Are you getting it? Ẹyin tẹ̀yìn wá ń sọ wípé ó dọmọ yẹn infertile tí àwa máa ń sọ pé tí 21 days bá fún bí few days ó tó 21 days wọ́n máa ṣe candling ní archery wọ́n máa separate infertile wọ́n á separate ẹ̀ fún fertile wọn yẹn ó tún náà wọ́n tó máa ń rà at a very ridiculous price. Ṣé infertile àbí fertile? Infertile ìyẹn tí ó fertile èyí tó jẹ́ fertile wọn yẹn ìyẹn continue process yẹn àwọn yẹn là ń retí ọmọ nínú àwọn náà ní chances láti dọmọ. Are you getting it? Àwọn tí wọ́n ra infertile yìí time tí àwọn arteries mi tó bá ṣe candling láti separate the fertile one from the infertile one, their result might not be 100% perfect.
I get it. Ó lè jẹ́ wípé nínú èyí tó wà fertile, èyí tí ó wà fertile mistakenly wọ́n ti mú díẹ̀ bóyá by mistake, by fatigue or by anything wọ́n ti mú díẹ̀ nínú tó wà fertile tó yẹ pé ó ti ní chance àti dọmọ already in the next 2-3 days to come wọ́n wá kó pọ̀ mọ́ infertile. àwọn dẹ̀ máa bi wọ́n pé àwọn ẹyin èyí dẹ̀ máa ń bi question dada kí ilẹ̀ máa fi ń ṣe ẹnìkan sọ fún mi pé àwọn máa fi ń ṣe cream ẹnìkan sọ pé àwọn máa fi ń ṣe kéde ẹnìkan sọ fún mi pé àwọn èèyàn máa ń lò fún scotch egg àbí nǹkan kan nígbà mi èmi ní ṣé ó wà ọ̀gá wọn làwọn èèyàn máa ń jẹ dáadáa so ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn tá à ń tà fún yẹn àwọn náà tún ń tà for consumption at a lesser price so ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ibi tó ti ṣe handling at the point of separating the fertile egg from the infertile if the result is not 100% perfect wọ́n á mú fertile one èyí tó ti dọmọ tí ò ti hash wọ́n á kó mọ́ èyí tí ò dọmọ rárá so irú lucky yẹn lẹ́yìn gbé yẹn. so tí wọ́n bá ti ṣe AI fún wọn láti farm kò lè dọmọ tí o bá ti cross. Especially about career opportunities that is in breeders farming, breeder players farming. Tí wọ́n lè engage ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ náà bá ní kò síṣẹ́ mú wọn kó pọ̀ pé kò. Ṣẹ́rí ibi táwa fókọ̀sì yẹn ibẹ̀ làwa mọ̀ dídúdú o that same business bí bàbá yìí àtúnlẹ̀ má mọ̀ ọ̀rọ̀ níta ìbéèrè yìí ó fẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ màálù yìí kò sí one single part lára màálù tí ó sì ń kọ́ tó fi ṣe. Far as this breeder stuff we are talking about in your Agric Wednesday any Agric the practical aspect of what I'm saying never débẹ̀ àwọn kan wà wẹ̀yìn tọmọ jáde nínú ọmọ tó dáa tó jáde nínú ẹ̀ làwọn ń kó tí ìmọ̀ náà fi lè ṣe ṣe rí i pé nínú iṣẹ́ tá a ṣe náà ni ẹyin táwa produce tún nìyẹn o. àwọn kan wẹ́yìn ọmọ àwọn ẹyin tó yẹ kó hatch tí a sọ pé ẹyin tó wà fertile tó yẹ kó hatch tí ò hatch ìyẹn làwọn kan wá kó. now àwọn kan ń la fi lóyún pé wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n tún ra àwọn ọ̀rọ̀ tún ra rẹ̀. ìjọba tó wá dé ìjọ ọjà ìjọba tó wá dé floor lórí ọ̀nà ibẹ̀ yẹn most especially ìwádìí àsìkò off season àwọn kan wà àwọn máa pápò káàkiri òpó ọmọ ẹdìyẹ làwọn tó ń ṣàkàkiri lẹ́lẹ́ ẹni tó wá ṣòpọ̀ ọmọ ẹdìyẹ bí o tó fẹ́ lọ gbogbo àwọn nǹkan irú yẹn wọ́n fẹ́ lọ fi jọ ẹ ti understand irú infertile ìtasọ yẹn náà wọ́n lò yẹn náà fẹ́ jà wọ́n náà lò fún cream wọ́n lọ fi ṣe scotch egg and some other things tó fi ṣe táwọn ò tún mọ̀ sẹ́yìn pé inú láì níwa náà sì ní ẹ̀ta àdẹ̀wọ̀n tó fi ń ṣe àwọn kan náà ló ń kó ordinary shell nǹkan kan náà láyé náà tó fi hàn náà ṣe. So aside from that tó àbá produce ọjà tán ní archery ní iṣẹ́ farmer ẹ wò gbà tí iṣẹ́ pullet tó ti hẹ́ẹ̀lì níjọ́ tó mẹ́ẹ̀dì yẹn jáde ní iṣẹ́ farmer tó ti hẹ́ẹ̀lì iṣẹ́ mákẹ́tà tún bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ mákẹ́tà
àtúkò àti pè lọ sí floor mákẹ́tà ló wá mọ àwọn tó fẹ́ tà fún o bóyá ní inú Ìbàdàn ló fẹ́ tà sí ni o torí wọ́n ń kó lọ kò síbi tán kọ́ ọmọ ìdílé wa lọ ní from Ìbàdàn yẹ kò síbi tán kí n kó lọ tí mo tún gbọ́dọ̀ tún fi fáàmù lẹ̀ kí tó wá jókòó ti mákẹ́tà it's not possible as I'm talking to you now after 6 mo ti kó lé láàárọ̀ lọ sí fa so gbogbo àwọn nǹkan yẹn kò sí bí èèyàn ṣe máa ṣe tí ò ní jẹ́ pé in one way or the other ó pín yẹlẹyẹlẹ ìlú mákẹ́tà náà sì kò sí ní àdúgbò wọn náà ṣe lásán kò kàn lè wà that convenient káwa ṣe gbogbo wàhálà yẹn kọ́ wọn àwọn kan tún ṣe o but ó depend lórí bí capacity ability ló fi àtúnlẹ̀ṣẹ̀ yẹn náà mọ̀ bó bá ṣe rí. Exactly. Exactly. So you people viewing the show know that there's nothing that's fun. You can always find your own place. On behalf of the management and the executive producer of Survivor Poultry Farm Services, SPFS Farm, we want to say thank you to you, sir, for to you. Thank you so much, sir, for coming on the show. Thank you. Thank you so much for being a part of the program. I hope we've learned one or two things today. Make sure that beyond hearing, make sure that you have to upon what you have heard today. Thank you so much, sir. And we hope that when next we call on you, you will be responding to our invitation positively. Please do join us for another episode of Let's Talk Agric on SPFS TV. SCC saying goodbye for now. Goodbye. sí adìyẹ má ṣe mí kan rárá. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. Ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. Àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. Ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. Mo níṣẹ́ ti gbọ́ SPFS TV tó milẹ̀ títí tó ṣàprápra tó tún lè lálejò tó táwọn yọ. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó. Ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó kó.